வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஒரு ப்ராப்பர் பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோ போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நீட் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ நீட் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்பயுமே நம்ம ஒரு பிளாக் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு மைக்ரோ நீட் சூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு இப்போ என் நீச் வந்துட்டு ஃபுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபுட் வந்து என்னோட நீச். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு மைக்ரோ நீச் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் மைக்ரோ நீச். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ gluten free for keto diet, ஸோ டெசர்ட்ஸ், vegan and vegetarian, coffee, healthy eating. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மைக்ரோ நீட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் டெசர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்னோடய ஃபுட்டில் என்னோடய மைக்ரோ நீட்ஸ் வந்து டெசர்ட். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம நீச்சாக எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நீட் சூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு டொமைன் நேம். ஸோ டொமைன் நேம் வந்துட்டு ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. ஃப்ரீ நார்மில் போயிட்டு நீங்கள் டொமைன் நீங்கள் ஈஸியாக அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது நம்ம சேனலில் வீடியோ இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போயிட்டு ஹவு டு கனெக்ட் ஃப்ரீ நாம் டொமைன் பிளாகர். ஸோ இது வந்துட்டு நான் மேலே கார்ட்ஸில் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வேணும்னு போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டொமைன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், பிளாகர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நியூ பிளாக்ன்ற கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட நீட்ஸ் வந்துட்டு டெசர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம டொமைன் நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஸோ டொமைன் நேம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் போயிட்டு ஃப்ரீ டொமைன் நேம் ஜென்ரேட்டர்னு டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நேம் பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீவேர்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு டெசர்ட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஒரு டொமைன் சூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ நான் வந்துட்டு whichdesserts.com ஸோ அப்படின்றத கீவேர்டு எழுதுகிறேன். ஸோ என்னோட வந்து which deserts அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். ரைட்டில் வந்துட்டு which deserts அப்படின்னு கொடுத்துறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த URL நான் வந்துட்டு கொடுத்துறேன். சேவ் கொடுத்துட்றேன். ஸோ சேவ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா தீம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ தீம் போயிட்டு ஸோ என்னோடய ஃபுட் ரிலேட்டடாங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த தீம் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியூ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இந்த விசிபிள் ஆகும். ஸோ அப்ளை கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், தீம் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்.
இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ டெமோக்கு நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ டைட்டில் வந்துட்டு ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த கீவேர்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு plrpl.com போய்க்கிறேன். ஸோ நான் டெமோக்காக பண்ணுறேன். ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பிக்சர் ஆட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு desert free top image அமைக்க. ஸோ பிக்சல் லாக் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் சூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நான் வந்துட்டு ஸ்மால் சைஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் செலக்டட் சைஸ்ன்றப்போ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ ஓப்பன் ஆகிட்டு இதில் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்சர்ட் இமேஜ்னு இருக்கும். பை யூஆர்எல் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி இமேஜ் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் வந்துட்டு மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கலாம். ஸோ வச்சுட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கலாம். சரி நான் ஒரு ப்ரிவியூக்காக இதை காட்டுறேன். ஸோ வியூ பிளாக் போயிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணோம். அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் சாட் ஜிபிடி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் வந்துட்டு ரைட் அண்ட் SEO optimized description for blogger அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராம்ப்ட் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்மளோட பிளாக் நேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிளாக் நேம் விச் டெசர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ தான் நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு பிளாகரில் போயிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டோம்னா சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேவ் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ சேவ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபெவிகான் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம கூகுள் பண்ணிப்போம். ஸோ போயிட்டு ஃபெவிகான் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு ஸோ கொடுத்துட்டு அப்படி இதில் வந்துட்டு நம்ம டெசர்ட்ஸ் ஃபெவிகான் ஸோ அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஃபெவிகான் சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நான் வந்து இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோட் பிஎன்ஜி கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஆட்ரிபியூட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் பிஎன்ஜி டு ஐகான் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி
டவுன்லோட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம ஜிப் ஃபைலில் வந்துடும். ஸோ வந்துட்டு ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் ஃபைல் கொடுத்து சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்துட்டு எனேபிள் சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண சாட் ஜிபிடி ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ ப்ராம்ப்ட் எடுத்துப்போம். ஸோ எடுத்துகிட்டு அகைன் காப்பி பண்ணுறேன். ரைட் அண்ட் SEO ஆப்டிமைஸ்டு சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் பிளாகர் ப்ராக்கெட்டில் உங்களோட பிளாக் டைட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுக்கணும். சேவ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எனேபிள் கூகுள் சர்ச் கண்ட்ரோல் இருக்கு, அதை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் போயிட்டு ஆட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு இருக்கும், கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களோட பிளாக் யூஆர்எல் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுங்க. ஸோ ஓனர்ஷிப் ஆட்டோ போய்ட்டு வந்துடும். கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு அடுத்து வந்துட்டு இதில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்துட்டு போஸ்ட் எல்லா போஸ்ட்டும் கம்ப்ளீட்டாக போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்துட்டு பிளாகர் சைட் மேப் அண்ட் ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களோட பிளாக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, யூஆர்எல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி ஜென்ரேட் எக்ஸாம் சைட் மேப்ன்றதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜென்ரேட் சைட் மேப் கொடுத்துட்டு ஸோ இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு எனேபிள் கஸ்டம் ரோபாட்ஸ் டெக்ஸ்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி போயிடும். ஸோ இந்த வெப்சைட் வேணுன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம பிளாகரோட யூஆர்எல்ல போயிட்டு சைட் மேப் .xml அப்படின்னு கொடுங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கூகுள் சர்ச்சில் இண்டெக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம போஸ்ட்லாம். ஸோ ஆக்சுவலி எல்லா போஸ்ட்டும் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து லேஅவுட் டேபில் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே வேணால் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இதுதான் பேசிக் ஒரு பிளாகர் எப்படி செட்டப் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றின கண்டென்ட். ஸோ இதுதான் மெத்தட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பல வீடியோ நம்ம சேனல்ஸில் இருக்குது. ஸோ வேணும்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம சேனல் இந்த மாதிரி அப்டேட் மார்க்கெட்டிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மணி மேக்கிங் எக்ஸட்ரா வெப் டியூட்டோரியல்ஸ் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ வேணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.